이거는 자, 이거는 좀 실제 사진이에요? 예, 실제 사진인데요. 중국에서 코로나19로 사망한 분들의 사진을 의학 논문에 올렸습니다. 자, 제일 처음에 왼쪽 첫 번째 사진을 보시면요. 폐를 덮고 있는 흉막에 염증이 생겨서 저렇게 누렇게 염증이 심하게 된 것이고요. 두 번째 사진은 폐 자체를 겉에서 본 거예요. 밑에 있는 하얀 부분들을 보세요. 제일 밑에 있는. 네. 저게 이제 폐가 경화가 돼가지고 고름이 가득 차서 허옇게 염증이 심해지는 장면이고요. 세 번째 사진을 보시면 폐를 잘랐어요. 자르면 그 안에 기관지와 폐포 안에 다 저런 점액성 물질들이 괴사된 물질들이 들어가 있죠. 저러니까 인공호흡기를 암만 우리가 줘도 산소를 충분히 공급을 못하게 되는 거죠. 맞아요. 저게 지금 사실 그쪽에서 이제 연구한 논문에 나와 있는 내용인데 폐 속에 젤리 같은 물질들이 가득 차 있다 이렇게 이제 설명을 했단 말이죠. 그러니까 물에 빠진 거랑 똑같은 상황인 거예요. 젤리 같은 것들이 꽉 차 있으니까 이 폐포라는 데에서 산소와 이산화탄소가 서로 교환이 돼야 되는데 교환을 할 막이 없는 거죠. 막이 지금 막혀버린 거예요. 이 분비물에 의해서. 그럼 익사된 사람하고 똑같은 상황이 온 거죠. 폐렴으로 1시간에 한 2~3명 정도 사망한다고 하셨잖아요. 그러면 폐렴으로 사망하는 분들은 다 숨을 못 쉬어서 사망하는 건가요? 네, 대부분은 그렇고요. 그것을 우리가 급성호흡곤란증후군이라고 얘기합니다. 아까 봤던 그렇게 가득 차서 못 살고요. 그 다음에는 Some of the patients you will encounter may develop acute respiratory distress syndrome, also known as ARDS. In ARDS, the affected part of the lung is not the airways. Rather, the affected part of the lung is at the alveolar level. ARDS is caused by leaking of fluids into the tiny alveolar sacs of the lungs. So, for example, here is one magnified alveolus. And normally, oxygen that is inhaled into the alveolus is supposed to diffuse into the blood so that the blood can deliver the oxygen to the body. But in ARDS, fluids fill the air sac. The integrity of some of the alveoli will be compromised, often leading to alveolar collapse or atelectasis, and this will ultimately compromise gas exchange. So as a result of diffuse alveolar collapse, the lung will appear to shrink on a chest X-ray film. Collapsed alveoli may also result in refractory hypoxemia. Refractory hypoxemia is hypoxemia that does not correct with the administration of supplemental oxygen. In other words, you can try to administer high levels of FiO2, but because the alveolus is collapsed and compromised, oxygen concentration alone will not correct the hypoxemia. Correcting refractory hypoxemia will require a recruitment of the alveolus, which is a reopening or a restabilizing of the collapsed alveolus. Oxygenation status of the patient is also one of the ways in which we classify the severity of ARDS. So to determine the oxygenation status, the clinician should perform the PF ratio, which is simply the PaO2 divided by the FiO2 of the patient. Here, you can see the classification of the severity of ARDS, as well as the mortality risk. So, improving oxygenation will be one of the challenges in treating ARDS.